Привет, меня зовут Добрый Алексей. Это игра Starfield. Вторая. 22-я. Вторая часть прохождения. Я приземлился на какой-то планете, не знаю на какой. Сейчас узнаю. What? No Barrett? Let me guess. Protocol Indigo again? And he's your new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the О, trade мне authority предлагают, kiosk что if мне you могут need to offload освободить some мой cargo. корабль. 1000 кредитов. Не надо. Это много. Посмотреть. Приобрести продажу. О. Я могу The продать trade authority вещи. runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Возле Jemison рампы. Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Окей. Окей, хорошо. I would try to viewport. It'll be on your left once you get into the plaza. Понял, хорошо. Ну, Everything looks good here. I'll be at my booth. 1000 это прям много. Теперь он сказал возле рампы. Техник. Торговой администрации. Так. А я хочу продать. Вот, количество. Выбрать на продажу. Немножко. Так. О, можно ж так продавать, да? Да. По одной штучке. Вообще класс. По одной штучке продаешь. Левую кнопку мыши нажимать и... Так. Помощь. Ну, я с этим еще не разобрался. Бинты. Усилитель. Усиливаешь продуктивности на основе стероидов, предназначенные для тимчасовой подвижной силы них. Угу, чтобы быстрее бежать. Наверное. Одежда. Рабочий костюм, комбинезон. Шлем дровопласта. Ого, их там несколько, да? А, нет, стоимость. Шлем. Пиратский шлем. Можно продать. Так, боеприпасы нет, скафандр 1, спина. Ранец. Так, с фильтром. Ну, он получше. Ага, а тот, что у меня удерживает еще радиацию. Так, окей, пока это продавать не буду. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Так, разное. Это все может продавать, правильно? Отмычку не буду, может она нужна. Уровень, который я подобрал в прошлый раз, не надо. Вакуумная. Зачем она? Я не знаю, зачем она. Я пока буду все продавать. Отвертка, огнетушитель, воронка, гаечный ключ. Игра. То это я продам. Низкий. Настольная игра. Я, в общем, даже не видел. Вот вот блокнот продам. Отмычку я оставлю. Может быть, она пригодится. Вот еще. Может быть, я не знаю. Окей. Так, куда мне? Куда мне надо? Куда-то, наверное, где-то там, сюда. Ага. Ой, робот. Робот, здравствуй. Что, можно взаимодействовать? Можно взаимодействовать. Понял, ты занят. Ладно. Меня мой Вали напугал. Окей. Блин, ну красивее. Класс. Прям класс. Ой. Да.
Глаза, конечно, у них, да, это жесть. На меня смотрят. Это, конечно, да, это надо фиксить. Это жестко. Это крипово выглядит прямо. Не, ну когда сверху смотришь на них, нормально. Всё отлично. А когда вот они, к примеру, стоят. Ну, нет, ты еще такой, ты еще нормально, удовлетворительно посматривал. Ну, короче, есть такие глаза прям криповые. Прям страшненькие. Так, ладно, это This is New Atlantis Transit, or the NAT. так, будь ласка, виберіть пункт призначення. Район Маст. Мест. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the mast. Ну, понятно, загрузки на загрузках. Загрузки на загрузках. Мир, к сожалению, не бесшовный. К сожалению. Увы и ах. Так, ну куда-то туда бежит. Карта? Угу. Неизвестная, неизвестная. Тоже неизвестная. Окей. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Ну класс, всё так живое, люди входят. Ой, появился ты у меня тут. Так, а мне там далеко бежать или нет? Или у меня пересадка? We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity and always has been. Это центральная страна. Какая-то чего-то, наверное, этой планеты. Ну, классненько, парк такой. Это учитывая, что у меня еще настройки не на ультрах. Ну, мне нравится. Симпатично. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Я часть чего-то. Окей. Все такое винтажное. Дорого-богато. Не люблю это. We'll play nice. Just a little. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would Я you тебя care to уже в tell us тизерах what видел. happened to our friend? Why you're here and he isn't? Так. Кто вы? Так, ну, пираты, да. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? Давай. What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Да, я видел. Да, там было яркий свет и Interesting. музыка. Similar to Barrett's description of the experience.
with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether Да, it happened or послушайте not встречу. wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Это я должен положить? Он у меня? Робот, почему он не у тебя? Ну давай. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing Ой, between them, что-то no мне это не manufactured нравится. material in the settled systems can do that. None of them. This proves that. Easy, girl. Breathe. Такие You'll have штуки a к heart хорошему не attack. приводят. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Какая Built группа? by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? Не надо со мной So, ничего делать. Are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Так. Так, что ты наш Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. Угу. Это As to what просто they куски are, металла. what they're building. Well, you'll be part of solving that puzzle now. Давай. We're all here because we're committed to exploring space. Я тоже хочу Humanity may исследовать have космос. settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Угу. Окей. Так, ну да, я согласен. Я в деле. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just Да, давай. mind your head. Окей. Так, уровень поднят. Новое задание появилось. Так, очки навыков. Бой. Мне нужна наука. Наука геология. Угу. Так, больше. Так, окей, назад. Медицина. Методы исследования. Ресурсы необходимы для уровня предметов и выполнения доследственных проектов зменшуються на 10%. Угу. То есть меньше просто реса. Техническое пилотирование. Постпак. Система баллистического. Система управления прицеливанием. Угу. Социалка. Фитнес. Можно в стелсе еще играть. А, ты что? Бокс. Наука. Так, ну, наверное, вот это нужно открыть. Так, зберіть неорганічні ресурси з 20 джерел. Окей.
Так, а где мне смотреть? А где мне смотреть? Это корабль. Это карта. Ага, задание вот. Главные фракции. Задание активно завершено. Ага. Окей. Есть. Угу. Окей, поговорить с ним. Давай поговорим. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Да, готов, конечно. We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us. Я правильно понимаю, вся эта завязка будет этими артефактами? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. Так. Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. Но мне кажется, что это какие-то, короче, инопланетные штуки. Ну, давай, We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Мушу визнати, я схвильований, моя перша. Ну, конечно, я тоже схвильований, елки-палки. Так, авангард. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way. To put pieces like this together. Felt the same way when I started, too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact, or this lead runs dry. О, ты будешь со мной? Класс. А потом у нас с тобой будет любовь, да? Так, ну типа спросить, що з тобою буду иметь зарплату, это типа гарно. Взагалі-то є деякі речі, які хочеш зробити сам спочатку, зрозумів, ти я окей, We'll need to давай. head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Да, понял. Good.
Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Так, поговорить. I am at your service, Captain. Окей, хорошо. Так, здесь все. Я здесь еще полазил, да? Never ends, does it? Можно у них Dare I ask украсть what I'm paying for now? 655. Fuel isn't free, I'm afraid. Вообще This можно artifact hunt is забирать. keeping us busy. Good thing you've got me around, Ms. Moore. Вообще кайф. Who knows how you get by on Ребята, your вы own. в курсе, что можно вас ограбить? Nonsense, Walter. Your знаете, Bet you never sparkling expected to end up personality is involved why in we something love like you. this. The credits are just a bonus. А вон скрипка. Нет. Что еще можно у вас тут As сказать? much as I love uncovering new questions, I Знаю. wouldn't mind a few answers now and then. Ручка. О, компас. Корабль шел к нам. I hope you are satisfied with the quarters О. available to you. Морской компас. Ну что, я вас тут поворовал. Созвездие. О, постоянно уменьшает падение, повреждение падения на 5%. ГГД работает. Почему я взял бумажку? Открыл. О, какой дворик. Вообще кайф. Что это, бутерброд? Видно на 5 здоровья. Понятно. Ножики. И это же самое интересное. Это все. Подавай. Это прям... Урожай, виноград. Класс. Greetings, Walter Stroud. How may I assist you? Oh, no, I don't need anything. Just, checking in. Seeing how you're doing. At present, all systems are functioning well within established parameters. Класс. Right. Well then, keep up the good work. Yes, Так, Walter пойду на Stroud. этаж. I will. Ой, тут тоже можно... А, нет. Прям здесь, а? А здесь? Вот тут. Маленько. Кредиты. Тут ничего не стоит. О, вот еще кредиты. $240. Ладно, 240. Я ворую. Их не смогу. Так, 140, 140. 5. Бутылочка с таблеткой. Так, ну это все дешевка, это мне не надо. Ага. Ёлки-палки, сколько тут комнат. Ага, так, туалет. Понятно, ну меня нет. Меня нет, скорее всего, потому что у меня настройки видео. Либо этого нет, здесь не продумано. Ну, я думаю, что это... так работают. Так, воруем дальше. Интересно. О, это я... О, лаборатория. Да, генетические образцы. 195, 200. Это тут. Вообще 320. Тут, блин, тут, короче, можно разжиться. Денежкой. Прям класс. Фармацевтическая лаборатория. Использовать? Вау. То есть это верстак крафта, чтобы скрафтить себе медичку. Вау. Вау. Значит, герметик волокно нужно для бинта. Это кайфово. Да, сразу 5 сделаем. Where did you learn to make that? Класс. Так, значит, здесь верстак. Верстак по медичке. Это хорошо. И сразу спальня здесь. Тоже здесь поспать. Представляете, сырая рамка. Окей, заберу. Подам. Дешево, дешево. Все дешево. 200.
по 40. Ладно. Так, что у нас здесь? Салфетки, да? Так, что у нас здесь? Колода карт. 5 игра. Так. Гантельки. Они весят по 10 килограмм каждая. А, нет. Не надо. Поток. Нож. Так, напий бурштиновый эль. Смотрите. Идем дальше. Так, это какая-то подсолка. Бум. Степлер. Это телевизионный настольный. Она прям ходит за мной, прям. Ну это интересно, то, что я ворую, короче, это как-то влияет на мою дальнейшую жизнь? Нет. Она. Второй журнал сэра Ливингстона. Забрал. То, видите, памятку по... Угу, нет, это квест. Коряга. Прям какой-то дрын. Ого. Физическая. Прекрасно здорово. Ну что ты смотришь? А, ты отвернулась, типа. Ты на меня не смотришь, да? Хорошо, давай. Оп. Эй, паразитка. Она за мной следит. Так, стоп. Я тут еще ж коридор, да? Да. Тут коридор в коридоре. Кораблик. Ты же теперь в моей команде, типа, да? Вместо робота. Ящик с оружием. Невозможно открыть. Хорошо, ладно, невозможно. Можно так. Ящик с оружием тоже невозможно. Плохо. О, ну тут что должно быть вкусненько. Так, сейф пустой. Оф. Не, ну я вроде бы уже нормально наворовал, нет? 130, ну да. Я буквально еще. Все, остановиться на этом. Остановлюсь, там осталось совсем ничего места. Так, а робот все, да? Ты тут остаешься, чувак. I am at your service, Captain. Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Окей. Ну, интересно, если я сейчас скажу, ты должен помочь мне в моей команде, она, наверное, у меня исчезнет, но я хочу пока с тобой. Окей, так. Нам куда? Нам куда-то туда. Она со мной? Раз. Ой. Угу. Мне туда.
Задам 200. Где она? Она только бегает по дорожкам? Ладно, допустим, она потерялась. Не, бежит, вон. Бежит. Прям быстро бежит. Defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest member. Куда Thought ты I'd run пошла? through Иди some сюда, legwork подойди. together. Что ты кричишь там стоит? Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Так. Так, подождите, я родился и я еще не гражданин, а ну-ка. Oh, sorry, but no. UC citizenship is all earned based on service. Нужно еще They заслужить should have covered this in your гражданство. civic О, lessons. понятно. Go Это мне что-то figure. напоминает. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks. I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Так, что с You системой kidding? Sol? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. То есть всем важен Марс, да? Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. Так, мы поговорим с Окей, попробуем. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. You'll have to ask him, but Vanguard volunteers have retrieval rights if they get into a scrap. Wouldn't be У него surprised if he found it off of a pirate or something like that. Yeah, bring a coloring book. You get so used to seeing red, you'll forget what blues and greens look like. Принести раскраску? Какую тебе раскраску? Окей. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Калифорнийский университет. Окей. Так. Поговорить. Ну давай с тобой. Hey, Sarah's friend. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Блин, я вот не знаю. Ты вроде Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. Понятно. Тут, короче, постоянно воевать им предлагают.
Я вас понял. Так. Я принесу тебя связи, первый хочет. Угу. Блин, я вот не знаю, если я не хочу, или это надо так, или нет. Я вот не знаю. Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. Не Sure, против? go ahead. Давай тебе пару вопросов зададим. My parents considered themselves to be enlightened, but their lives were so busy they rarely pursued their beliefs. By the time I was old enough to start questioning these things, the idea of following any organized religion was almost an afterthought. It's not that I don't want to believe in anything, it's that my scientific mind is often at odds with my spiritual center. Having been out there, in the Starfield, seeing all those magnificent wonders with my own eyes. В общем, ты I веришь, need но answers, когда ты not religious theory. начала I'm заниматься sorry своей if that работой, ты disappoints you. перестала верить. Don't Понятно? worry. While we're on this journey together, I fully intend to respect your religious beliefs. You mean apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics, calculating optimal trajectories for grav jumping. That's been quite useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. So, don't worry. I won't let you eat anything that might put you in the Значит, hospital. она ботаник, специализируется на ботанике. Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I Значит, на was гитаре умеет играть? in a band. And no, I don't mean the school band. Она mean, в рок-группе. a rock Она band. We рокерша, called ничего себе. ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band играла never на really барабанах. went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. I hope you got something out of that. Так. Обменяться. Have something for me? Угу, то есть я могу ей передать или взять. Передать, взять. Архив. Bye for now. Так, что мне нужно? Что мне нужно и куда мне нужно? Вниз? Так, явно вниз на лифте. Так что? Мне быть с тобой военным или нет? Welcome back. Here to finally take your shot at joining the Vanguard? Да, давай. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Окей. Пойдем. Так. Окей. Зарегистрироваться на испытание в Окей. Так. Регистрация. Имя. Что-то, да?
Угу. Так, я согласен. Приєднавши до об'єднаної колонії, ви погоджуєтесь виконувати на об'єднаної колонії, які можуть наражати вас на безпеку. За чого ви можете завдати шкоду по собі аж до смерті. Нічого собі. В обмін це вага об'єднаної колонії погоджується виплати компенсації всім странам відповідно до рівня його досвіду та складності поставленого завдання. Всі кандидати зобов'язані зробити задовільно на симуляції бойового польоту. Виконати випробувальну місію. Після виконання обох умов вона об'єднаної колонії погоджується спробувати вашу заяву на отримання громадянства і гарантує надання громадянства об'єднаних. Виправдано достатнім часом. Згодні ви з вище значеними зобов'язаннями, чи бажаєте розпочати свою подорож? Да. Згода задокументована. Ви можете продокументувати залу. Ну окей. Так, хорошо. Я могу осмотреть выбор. Это типа как музей? In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new То есть все kind of покинули courage, Землю. and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Было объединение колоний. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era То of есть и human новая history, колония the age на корабле of the Галилей United Colonies. приземлилась здесь. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. Понятно. The end of year, конец Земли. Так, ну вот наш шарик. Он прям охраняет шарик стоит? Ничего себе, это прям так важно? Ну, да, это. Я понял. Окей, хорошо. Так. New factions rise. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth Понятно, it? из-за того, что были разные колонии, они каждый хотели разного, и потом они разошлись. И создали новые типа нации, цивилизации. Освоенные, это типа одни, да, я правильно понимаю? The Free Star Collective, типа свободная звезда. Это вот эти вот разные типа колонии. Вот так вот по-разному выглядит. Так. Война. Это все читать, боже. Столько всего. Ладно, не знаю, я потом, когда буду делать монтаж. Beginning in 2240,
House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. For the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Понятно. Понятно. Conflict in the stars. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Самая Freestar страшная война Collective. была между UC и... Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Война за колонию быстро... Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs. Even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. В общем, воевали, The и потом в galaxy has been конечном итоге rebuilding включили ever since. С того момента галактика Was a восстанавливается. horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Так. The Battle of Neira. А вы кто? Покровитель. Какой покровитель? Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Neira. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective В общем, forces Неира больше всего led only пострадала, to так devastation. понимаю. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Neira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Понятно. О, это типа как скелет. В него залазишь. Вау, классно. Что, где? Светилось только что. О, только что. У меня светилось, я что-то мог слямзить. Вот опять. Вот опять. А, это ты. Это типа я вот где-то здесь навожусь на нее. А, понятно. I really hope this is just a phase. All 4 of my last science papers have been on terramorphs. Микрофон. Угу. То есть вот они типа пришельцы. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive
pervasive threat to all human-settled worlds. Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy Они at решили large. уничтожить Лондиниан из-за того, что The tragedy эти of твари были Londinian is сильно mourned by the жесткие. UC to this day. Понятно. No one knows how they move between planets. I wonder if they can grav jump or something. Так. After the devastation wrought by the colony war, Armistice. the UC and the Freestock Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. Грубо говоря, чтобы закончилась война, приговорили к смерти 3 командиров. Генералов. То есть, типа, они хотели воевать, но чтобы, типа, война закончилась, они... Правительство всех, типа, их убило, повесило, и война закончилась. Окей. Все завязано, что военные хотят воевать. Понятно. Так, что это? The Vanguard. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Окей, хорошо. Значит, вы мне предоставляете все на свете, да? И хорошую пенсию, да, и хороший дом, и хорошую старость, я понял. Так, а это ваше знамя. Ну, костюм. Да, ничего такого не нравится. Это тоже корабль. The United Colonies Citizen. No one is born a United Colonies citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC Никто не становится, никто не рождается гражданином, нужно стать. Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. То есть смысл такой, что если ты не гражданин авангарда,
у тебя нету здесь никаких привилегий. Привилегий. А если ты гражданин, то ты можешь себе и дом построить, и бизнес открыть, и все, короче, на свете. Какая-то такая колония немножечко пугающая. Так. Это, наверное, скорее всего, уже иду на испытание. Окей, ну, эта серия получилась такая. Вводная в историю вообще всего происходящего в этой игре. Ну, зато буду знать. Была огромная, большая глобальная война, в которой потом взяли и генералов просто повесили, и на этом закончилась война. Окей. На этом я заканчиваю эту серию. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось. Ставьте ничего, если вам не понравилось. Шучу. И даже дизлайк поставьте. Что? До новых встреч. До следующей серии в Star Citizen. Думаю, дальше будет гораздо интереснее. Всем пока.